Nhưng mà Thảo đi xe đạp về cho nó đi. Thế mà đừng đi xe bài thái đó. Hùng thì thao nó bỏ bừa ngoài là tao lái học đi học thanh đô nó chắc rồi nhà nữa hả? Ơi ba con nha. Tao của chồng á. Mai đi du lịch về rồi. Mang cái sách đi. Cái người đến này nó bán đi. Mình đi lợt. Nó thực hiện nó không có được nha. Về đầu tiên ở nội đó là cành nhà máy đầu hồi chị Thảo bố đầu thấy à điều đó là A Di Đà Phật. Các tiếng hộ sư vậy. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cô dung thư tắt tiếng hộ sư vậy ạ. Khenpo Rangdol là thầy Khenpo Rangdol lép sùng. A Di Đà Phật. Cô dung thư tắt tiếng hộ sư vậy ạ. A Di Đà Phật. Dạ. Cô có tên là dung thư tắt tiếng hộ sư vậy ạ. A Di Đà Phật. Cô hoan hỉ tắt tiếng hộ sư vậy ạ. Đã tắt chưa hả cô ạ? Chưa tắt ạ. Vâng, tiếng của cô vẫn phát ạ. Okay, can we start now? Yes, Khenpo, please starting. Okay, so we will just begin with the refuge, the prayer, okay? Yes. Thầy nói là đầu tiên là chúng ta sẽ vào phần quy tam bảo trước ạ. Sau đó là phát bồ đề tâm. Mọi người chắp tay lên ạ. Dāye jēnzō gēbē zōnāng gēn dōlā bēnjē zāng gēn dō bārāi chō sēm jēn dām jēn dēwāt dēwē gyōdāng dēn bārāi gyōjēn dōngā dāng dōngā gē gyōdāng dā wārāi gyōjēn dōngā mē bēn dēwā dāng mē dā wā gē ngē rēn chā dāng gē dāng dā wē dāng yōm lā nē bārāi gyō Okay. Is my voice is clear, Sangela? Yes, your voice very clear. Okay, good. Thầy hỏi là mọi người có nghe thấy rõ tiếng của thầy không ạ? Good evening, all Dharma brothers and sisters. And as today our program is, I'm supposed to talk about Shravasti meditation, and I'm very happy to see all of you here on screen. So many of you look like I met already before, and also some of my friends from England and some other part of the country also join here. So thank you very much for joining your group, and we will begin our program today.
Thầy ngài nói rằng là ngày hôm nay ngài rất là hạnh phúc khi mà được chia sẻ Phật pháp trong cái buổi online của chúng ta, và hôm nay thì ngoài các Phật tử ở trong nhóm của mình ấy, thì thầy có các Phật tử đến từ Anh rồi các đất nước khác nữa. The first of all, it is very important that the reason why we are practicing Dharma. The purpose of Dharma practice is very important, that we have to know what kind of like intention that we are having. And based on our intention and all kinds of activity that what we have been doing in our life can perform accordingly. So therefore, the intention is very important. And also the what purpose we are practicing the Dharma and what purpose we are listening to the Dharma, that is very important. Đầu tiên thì khi mà chúng ta nghe giáo pháp hay là chúng ta thực hành Phật pháp ấy, điều đầu tiên thì chúng ta cần phải bắt đầu từ cái động cơ bồ đề tâm của chúng ta, động cơ của chúng ta tu tập là gì, hay là cái động lực để chúng ta tu tập là gì. Để đạt được giác ngộ thì chúng ta cần phải có động lực đúng đắn. Of course, we are practicing the Dharma and listening to Dharma teachings. The reason is that because all we are looking for the peace and harmony and also happiness within our family member, within our country and all world, we all looking for happiness. So I guess, therefore, we are actually trying to listening to Dharma, and also we always try to engage into Dharma practices, if I'm not mistaken. Thầy nói rằng là tất cả chúng ta khi mà chúng ta thực hành Phật pháp ấy, điều quan trọng nhất là chúng ta mong muốn được hạnh phúc và an lạc, không chỉ cho bản thân chúng ta mà cho những người xung quanh chúng ta. Thế nên là tất cả các hoạt động hay các hành động của chúng ta trong thời gian của chúng ta hầu như là chúng ta đều đi tìm kiếm hạnh phúc. And because I also, when I meet many our Vietnamese Dharma brothers and sisters, I know they are very much devoted to Dharma and also devoted to all the Sangha members. Sometimes I feel like they are practicing the Dharma and they're also trying to listen to Dharma out of exciting, out of excitement, So whenever we see something new, like example, when any kind of like the products, like example, like latest iPhone when it's released and when it comes into the showroom, or everybody like to go there and see what kind of new phone is there, So it's kind of because of that excitement. Sometimes also we eager to see something, we eager to listen to something, but the purpose of Dharma listening is something different than that. So we really have to know the meaning and reason that what we are practicing Dharma and what for. One should not listen to Dharma out of excitement and out of curiosity and out of joy, just for like ordinary way. We should not treat Dharma like that way. Thầy nói rằng là thật ra thì khi mà thầy gặp rất nhiều các đạo hữu ấy, cả là trong thân nam hay thân nữ ấy, thì đa phần là mọi người hiện tại mọi người vẫn đang là rất là háo hức đi tìm hiểu về giáo pháp, giống như kiểu là đi tìm hiểu về một cái chiếc điện thoại mới, tò mò về một chiếc tò mò về giáo pháp, tò mò về Phật pháp, giống như là tò mò đi tìm hiểu một cái chiếc điện thoại mới, chứ đa phần mọi người chưa thực sự là hiểu rằng là mình hiểu về ý nghĩa của thực hành pháp là gì, ý nghĩa của quy y tam bảo là gì, hay là ý nghĩa của việc chúng ta thực hành là gì. Nên là thầy mong muốn là khi mà mọi người nghe giáo pháp hay thực hành Phật pháp ấy, thì mình đừng đến với cái tâm là tò mò, mà hãy từ cái việc tò mò đấy mình hãy đi tìm hiểu để thực sự là mình dấn thân vào con đường thực hành Phật pháp một cách chân chính, thì cái điều này sẽ là lợi lạc và tốt hơn ạ. Yes, recently I just came back from Vietnam, and of course many of you we met already over there. And since we just, during our recent years, we been into so many difficulties time because of the corona pandemic, and also many people keep asking me. We suffer a lot. And also we lost business and we got a lot of problem. And many people, keep complaining about their livelihood. So they are seeking for my advice, and they're also asking for some prayers.
But actually, my one of the main important in my life that which really makes difference is that way we are thinking. So therefore, it is very important that we all have to know that is we have to really, despite of all those the problem and difficulties what we went through, still we have to try to learn how to appreciate that we are how fortunate. You know, example like people, I don't know how many people on our today's Zoom. So at least the people who are on the screen. So we all have we born as a human being, and also we all got a precious human life, and also we got a opportunity to meet Dharma teachings, and we all got an opportunity to meet so many respected masters. So therefore and that kind of opportunity maybe might the thousands people, they don't get such an opportunity. So therefore, despite of our other activity that what we went through, so many difficulties related to our life during the pandemic of that corona, so we still try to learn and try to engage in that how we can appreciate that we are right now. So therefore, we have to learn how to appreciate that the things are happening with us. That is very important. Thầy nói rằng là vừa rồi thì thầy có một chuyến đi gọi là vi hành ra ngoài, thì thầy có được rất nhiều người đã đến và tâm sự chia sẻ với thầy, hoặc là trong thời gian mà diễn ra dịch bệnh ấy, thì rất nhiều người đã nhắn tin cho thầy và họ chia sẻ rằng họ rất đau khổ, họ rất là phiền não và họ đã thoát rất là nhiều, rồi là thất bại rất là nhiều. Thì cái lời khuyên của thầy dành cho tất cả mọi người đó là chúng ta hãy cảm thấy tri ân vì chúng ta vẫn có được cái thân người này, cũng như là chúng ta cần phải biết tri ân là so với rất nhiều người ngoài kia thì chúng ta đã hạnh phúc hơn rất nhiều người, đặc biệt là những vị mà đang ngồi ở trong cái buổi học ngày hôm nay thì thầy không biết là có bao nhiêu người, nhưng mà mình phải cảm nhận thấy, mình phải biết rằng là biết tri ân là vì mình đã may mắn hơn rất nhiều người ta còn không có những cái thời gian thư thái để nghe giảng pháp với chúng ta, và người ta cũng đang rất là khổ để kiếm những cái đồng tiền trong cái thời điểm này. Và mình phải biết tri ân những gì mình đang có, mình phải biết trân trọng những gì mình đang được đón nhận, hơn là mình đi mình than phiền là những gì mà đã qua rồi. Và mình hãy biết tri ân những gì mình đang có và trân trọng cái giây phút hiện tại, và đừng nhớ về quá khứ hoặc là rong ruổi theo tương lai, vì những điều đấy nó đã chưa đến hoặc là nó đã qua rồi. Điều quan trọng nhất là mình phải biết trân trọng những gì mình đang có ở trong hiện tại này. Và cái hạnh phúc của chúng ta nó không đến từ những cái yếu tố bên ngoài, mà nó đến từ cái cách mà chúng ta suy nghĩ. Thì cái cách mà chúng ta suy nghĩ, cái cách mà chúng ta tư duy nó quan trọng hơn là những giá trị vật chất ở bên ngoài. And second important thing is that in our life, in order to be calm mind, in order to be happy life, I think one of the key point is that we have to be very much familiar with how to accept the things that we are happening within our life, within our family members. So if we cannot accept what things are happening, and you won't be never happy life. So therefore, it is very important that we have to learn how to accept, no matter whether it's things are happening in a right way or wrong way, still we have to try to accept, you know. So many of my friends, actually, because actually, of course, I went through so many difficult, I had so many difficult times related to my health issue, and also normally when people ask me, how are you? Then my answer is always same. Everything is okay, even no okay is okay. So I always answer like that. The meaning is that actually, so we have to accept, you know. So my answer is always like that. Everything is okay, even no okay is okay. That means we have to go through what things are happening around us, what things are happening with us or with me. So therefore, the accepting is the one of the very key point in our life, so which can change our entire way of life. That's why I think many of you agree with me, or some of you don't agree with me. Somehow this is my
the personal experience that it really makes a big difference once you know how things that you can accept that things are happening in your life. Thầy nói rằng đấy là điều vừa rồi là điều đầu tiên này. Điều thứ hai rất là quan trọng, đó là chúng ta cần phải biết hoan hỉ đón nhận, chấp nhận những gì đã xảy ra xung quanh cuộc sống của chúng ta. Vì sao như thế? Vì là nếu mà chúng ta không hoan hỉ đón nhận hay chấp nhận những gì mà sẽ diễn ra trong cuộc sống của chúng ta ấy, mà chúng ta cứ mong muốn là mọi thứ theo ý mình và bất nhị thì điều đấy sẽ khiến cho chúng ta bị đau khổ và phiền não. Và nếu như mà những ai mà đã gặp thầy từ trước đến nay thì mọi người biết rằng là thầy cũng phải trải qua những cái quãng thời gian khó khăn liên quan đến bệnh tật các thứ, và rất nhiều người nhắn tin cho thầy là how are you, có nghĩa là hỏi thăm thầy là bạn thế nào. Thì câu trả lời của thầy đó là như trước khi mà thầy bị bệnh cho đến khi thầy bị bệnh và bây giờ thầy đã ổn thì thầy đều trả lời là tôi ổn, và nếu như có gì mọi thứ của tôi ổn, nếu như có cái gì nó không ổn thì nó sẽ ổn. Và đấy là một cái câu trả lời mà tôi luôn luôn hướng dẫn và chia sẻ cho tất cả những người bạn, những người đạo hữu hay những người Phật tử của tôi. Và tôi biết là có những người trong số các bạn, có người sẽ chấp nhận với cái quan điểm này của tôi và có người thì không chấp nhận. Nhưng mà kể bạn có hay chấp nhận hay không chấp nhận ấy, thì cái điều quan trọng nhất là bạn hãy hoan hỉ đón nhận mọi thứ diễn ra, thì sẽ khiến cho cuộc sống của mình nó bình an và nó thư thái hơn là cái việc chúng ta chống lại những cái gì nó bất nhị diễn ra xung quanh mình. I hope you agree with me. If you not agree, so later on when we have the question is answered, at that time you can raise up your question. Thầy nói rằng là thầy hy vọng mọi người chấp nhận cái việc mà thầy vừa chia sẻ như vậy. Còn nếu mà ai mà không chấp nhận thì tí nữa sẽ có phần đặt câu hỏi và trả lời ấy, thì lúc ấy mọi người có thể đưa ra những cái phản biện của mình. Or even you can debate with me. Thật sự là mọi người có thể biện kinh với thầy, có nghĩa là chất vấn thầy. So therefore, I mean, as the yogi of the Tibetan, actually, he's one of the most important role in the Tibetan history in the Kagyupa lineage, that Milarepa. He mentioned that I'm happy when I'm sick. It's purify all my negative karmas. I'm happy when I'm healthy so that I can engage into more Dharma activities. So such a the person like Milarepa or many other the lamas, actually, for them it doesn't matter whether they are happy or not happy, whether they are become rich or poor, or whether they fulfill all their wishes or not fulfill. That they don't make any differences, because they see that everything is as like that's a different way, actually. One thing that they can also accept what things are happening in the wrong way because of their karma, due to the accepting of the karma, so they can keep balancing their mind in such a stage. And then also due to the wisdom of that, knowingly everything, all phenomena are like illusions or dream. There's nothing exists truly out there. In this way also they can remain their mind in the balance. And then also due to their inner the realizations like that everything is not existing out there, everything is impermanent. So due to different kind of the level of the inner practices, so they always can remain in such a mental state, like a peaceful way, in the calm abiding way. So therefore, as we ordinary people, actually, so since we keep receiving so many teachings and so many empowerment from the various the masters, actually I feel like that kind of the practicing that if we manage to keep thinking everything, that what things are happening, we have to, if things are happening very good, so of course we have to appreciate for our karma and whatsoever. If things are going wrongly, and still we have to appreciate that must be I accumulated some wrong negative karma is my previous life, so which I have to go through. So once you manage to accept, so issue won't become the worst. So that's due to acceptance, and then even the situation is worse, it can also become the smaller situation. That is, I think, quite true. So therefore, I would like to request at the beginning that the purpose of life is actually, the purpose of listening to Dharma teaching is, of course, we all looking for happiness and peace and harmony in our life. So therefore, these two
the things are very important that we always have to remember, and we always try to reflecting on this, those two things every day. I'm sure that can change your way of life in a very peaceful way. Thầy nói rằng là có một vị tổ ở trong dòng truyền thừa của chúng ta ấy, đó là tổ Mila Ba. Ngài có một cái điều, có một cái triết lý rất là tuyệt vời, đó là khi người ta hỏi ngài là ngài ốm như thế này thì như nào, thì ngài nói rằng là ngài hạnh phúc mà khi mà ngài ốm hay là gặp các hiểm họa là vì để cho tịnh hóa những cái nghiệp xấu của ngài. Và khi mà tôi khỏe thì tôi rất hạnh phúc vì tôi có nhiều thời gian và sức khỏe để dấn thân vào việc hành Phật pháp. Đó là một cái triết lý hay là một cái quan điểm tu tập rất là được áp dụng qua rất nhiều các giai đoạn và rất nhiều các bậc thầy. Có nghĩa là các ngài luôn luôn giữ cho cái tâm của mình đó là tâm quân bình, một cái tâm vững bền vững giữa mọi cái sự thay đổi, dù có lên hay xuống, dù có khỏe mạnh hay dù có ốm đau, thì các ngài luôn luôn hướng cái tâm của mình vào đó là một cái tâm quân bình. Và nếu thêm một cái triết lý sâu sắc hơn, đó là nếu như một người nào đấy có thể hiểu rằng tất cả mọi thứ diễn ra ở trong cuộc sống của chúng ta chỉ là huyễn ảo thôi, chỉ là ảo ảnh thôi, và chúng ta nếu mà cái tâm của chúng ta giữ được là cái tâm quân bình trung đạo, và chúng ta hiểu được về vô thường ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là chẳng cái gì có thể khiến cho chúng ta đau khổ hay phiền não, hay là quá là hoan hỉ, hay là quá là hạnh phúc. Không có gì khiến cho chúng ta có thể lên xuống tâm trạng được. Đây là một cái điều vô cùng quan trọng cho tất cả chúng ta khi mà chúng ta bước vào con đường thực hành Phật pháp. Và thầy mong nguyện rằng là cái mục đích của chúng ta khi nghe giáo pháp hay thực hành giáo pháp, đó là chúng ta cần phải mong nguyện là hạnh phúc cho bản thân mình và cho tất cả các chúng sinh hữu tình đều được hạnh phúc và an lạc, thì điều này là quan trọng nhất. Và khi mà nghe giáo pháp rồi thì chúng ta không phải là nghe xong hôm nay và để đấy, mà chúng ta hãy thực hành bằng cách là quán chiếu, suy nghĩ về những điều mà chúng ta học thường xuyên, nhiều nhất thời gian có thể, chứ đừng có nghe xong không để một chỗ thì nó rất là lãng phí thời gian của chúng ta. Nghe giáo pháp chúng ta phải quán chiếu và đưa vào thực hành, điều này có lợi lạc hơn tất cả những gì mà chúng ta có thể làm trong đời này hay những đời sau, phụng sự cho cái việc chúng ta để đạt được giác ngộ, giải thoát. Okay, so then now in order to practice the Dharma, so first we have to listening to the Dharma teaching, that's the number one. And then secondly, we have to, the second step is that we have to contemplation on that particular, the practices. And then also finally, we have to implement, which is we call the practice or the meditation. That is so we have to go through these three steps gradually. So without the listening to the Dharma teachings, so we cannot put into our practices. So then also without having any practices, there's no means of just keep listening the Dharma teaching instead of life. So therefore the master, with the Buddha, the Maitreya, so he mentioned one of the texts that if you manage to see the reality or meaning without listening to Dharma teachings, what's the point of that what's the point of that we are listening to Dharma teachings? If we manage to see the reality of reality means in the absolute meaning without practicing, so what's the point of that we have to engage into Dharma practices? So therefore, so we have to go through these three: the listening, and also contemplation, and then finally the practice or meditation. These three has to go step by step without mixing each other. Thầy nói rằng là cái con đường mà thực hành tu tập của chúng ta nó phải đi được 3 bước. Bước đầu tiên hay ở trong từ Hán văn của chúng ta hay dù là văn tư tu, còn dịch theo từ tiếng Việt của chúng ta có nghĩa là đầu tiên chúng ta phải nghe giáo pháp. Sau đó nghe và học giáo pháp xong thì chúng ta phải bước vào cái bước thứ hai, đó là chúng ta suy nghĩ, chúng ta quán chiếu về những gì mà chúng ta được nghe, chúng ta được học. Sau đó chúng ta đến bước thứ 3 là bước thiền, hay là chúng ta tu tập thực hành. Thì 3 cái bước này thì không thể là trộn lẫn với nhau được. Ví dụ như là chúng ta suy nghĩ mà không nghe không học thì cũng không được, hoặc là chúng ta bước vào tu tập thiền mà không có học pháp, không có suy nghĩ, không có tư duy về pháp thì cũng không được. Chúng ta đừng có trộn lẫn cả 3 cái bước này vào với nhau, mà nó phải đi từng bước một, bước này rồi đến bước tiếp theo, chứ không phải là chúng ta nhảy cóc
điều này là không tốt ạ. Okay, now as my topic is supposed to talk about Shravasti meditation, actually the time is already nearly half an hour. This is my bad habit actually. When I start talking, so it's quite difficult to control my time. So anyway, now I will try to talk a little bit about the Shravasti meditation. You want to translate? Thầy nói rằng là hôm nay chủ đề của thầy là hôm nay thầy nói là cái chủ đề, nhưng mà cái thói quen của thầy là khi mà bước vào nói về giáo pháp là thầy nói mà không thể dừng được, nó cứ tuôn ra, thế nên là thông cảm cho thầy. Okay, so that the first thing is that why the Shravasti is important. That is very important that we all need to know. The Shravasti is one of the eight holy places of the Lord Buddha. The reason why the Shravasti is very important because the Buddha Shakyamuni himself, he spent the 25 times summer retreat at Shravasti. And not only that, most of the teachings of the sutra he taught at Shravasti, the holy places. So therefore, the Shravasti is actually very important. So the Buddha's teaching is the highest kind of like very much the valuable things in our life. So therefore, the Shravasti is very important in the one of the holiest the places among the others. Ngài nói là vì sao mà có thiền được đặt tên là Shravasti quan trọng, tại vì là đây là một cái thánh địa vô cùng quan trọng, đặc biệt là trong cái trong cái thời gian mà Đức Phật giảng pháp và có tăng đoàn, là vì nơi này là Đức Phật và tăng đoàn đã có 20 năm hạ được an cư ở đây, và rất nhiều cái bài pháp quan trọng đã được Đức Phật giảng ở cái gọi là cái thánh địa này. And the Shravasti meditation is actually designed by His Holiness the Degung Kyabgon. I think he started around 2015 that Shravasti meditation, and he also conducted several times the Shravasti meditation in Taiwan and Malaysia and Vietnam, and also in Indonesia, and also last year we organized Shravasti meditation also in Ladakh Tserkarma Monastery. So there several times actually Holiness already conducted that Shravasti meditation in different area to spread the practice of meditation. Và cái khóa thiền Shravasti này được Đức Pháp chủ Chetsang Rinpoche bắt đầu khởi xướng từ năm 2015 và đã được thực hành 7 lần ở các địa điểm như là Đài Loan, Việt Nam, Indonesia, và năm ngoái thì còn được tổ chức ở Ladakh, Ấn Độ, có nghĩa ở các địa điểm khác nhau, và Ngài đã tiến hành được 7 lần rồi ạ. So basically the reason why His Holiness he make this new the methods, the new practice of Shravasti is because we people are living in such a the place where we got a lot of disturbance, and people have not much time to go to practice. Like it's traditionally they have to go for 3 years, and some of the yogis they spend whole life. So therefore, so nowadays in this 21st century, the people are so busy with so many the activities. So the solution is that the meditation, which can bring the calm mind, which can reduce our inner stress and anxiety, and that kind of the problem which we are facing is only we can reduce through the practice of the meditation. So therefore nowadays the meditation and then yoga practice, the practice have become something very unique practices in our life. Ngài nói rằng là vì sao mà cái khóa thiền Shravasti này được Đức Pháp chủ Sư Tổ là khởi xướng và hướng dẫn cho chúng ta, vì là rất nhiều người đã chia sẻ và cũng như là Ngài đã nhận ra rằng là chúng sinh đang trải qua một cái thời kỳ đó là rất nhiều chướng ngại,
cũng như là sự sao nhãng bởi rất nhiều cái yếu tố bên ngoài. Thế nên là rất khó để một người bình thường có thể tham gia vào một cái khóa hành thiền kéo dài nhiều tháng, hoặc là kéo dài nhiều năm, hoặc như các vị yogi là cả đời. Thế nên là cái khóa thiền này sẽ giúp cho tất cả chúng ta có thể thực hành trong cái đời sống hàng ngày, để chúng ta có thể duy trì được được cái sự an lạc mà cái thời gian đòi hỏi là như các vị khác là rất nhiều năm thì chúng ta không phải trải qua. Thế nên là mới có cái sự ra đời của cái khóa thiền này. And the Shravasti, the meditation is actually the based on Anapanasati Sutra. So His Holiness, he make such a kind of like new the concept of Shravasti meditation. So Anapanasati. So Anapanasati Sutra is actually where the Lord Buddha, he talked about the meditation. Anapana is actually breathing in and breathing out. So this is the, I think in Pali language, Anapana. And then Sati is the mindfulness. So we can be mindfully, we can practice through our breathing in and out. So that's the one mean for Anapana, and the Sati is mindfulness, and the Sutra is, of course, that what Buddha the talk. So based on that Anapanasati Sutra, and not only that, so His Holiness, that the Shravasti meditation is something very unique. Actually, you can find the practice of Vipassana everywhere, actually, especially the one of the great master, the Goenka. So he founded that the Vipassana center, and now there's every the wall of the corner of the world you can find Vipassana places. So His Holiness, the based on the Anapanasati Sutra, so he combined with the practice of Mahamudra, and he also combined with the practice of the Dzogpa Chamber, great perfection, and also he combined with the yogic exercise of not only from the Naropa of yoga, and also there are some kind of like the exercise which are very very good for our health, like from the Zen point of view, and also from the Tai Chi. So therefore, it is very something unique. The methods, the spiritual practice of meditation that His Holiness make such a new concept, which is very much relevant for 21st century for the practitioners. Ngài nói rằng là cái khóa thiền này được sư tổ chuyển thành một cái khóa thiền đặc biệt mà được dựa trên bộ kinh Anapanasati, là một bộ kinh theo cả tiếng Bali và cả tiếng của các tiếng Tạng của chúng ta đều có. Thì Ana và Basna thì có nghĩa là thở ra thở vào, và Sati có nghĩa là chánh niệm. Và vì sao cái khóa thiền này đặc biệt là vì ngoài cái việc là chúng ta thiền hơi thở cũng như thiền chánh niệm, thì cái khóa này nó đặc biệt hơn các khóa thiền gọi là Vipassana mà chúng ta có thể tìm thấy. Vipassana là khóa thiền có ở khắp nơi trên thế giới, và được những cái vị bây giờ có những cái trung tâm thiền Vipassana thì khắp nơi ở Ấn Độ đều được tổ chức. Và khóa thiền Shravasti của sư tổ vì sao đặc biệt là vì ngoài cái việc là tu tập về cái thiền hơi thở và chánh niệm, thì ngài còn có kết hợp cả thêm về chúng ta cái thiền ở trong Đại Thủ Ấn và thực hành cả tập thể dục, và có nghĩa là giúp cho chúng ta vừa khỏe thân vừa khỏe tâm. Thế là cái khóa thiền này rất đặc biệt và sẽ giúp cho chúng ta là có rất là phù hợp trong cái thế kỷ 21 này ạ. Okay, and then actually we have very short, limited time, so I feel like I'm very afraid that I cannot cover the brief, the explanation of Shravasti meditation. Anyway, I'm trying my best. So basically, actually, the breathing in and breathing out, the meditation is very important. During the time of Buddha Shakyamuni, so one occasion, Buddha told Ananda, if people ask that what Buddha Shakyamuni is doing, and Buddha said that answer to them is that Buddha is just meditating on breathing in and breathing out. So that was Buddha mentioned to Ananda to answer to those people who ask about Buddha activities.
Và khi mà Đức Phật còn tại thế thì có một lần thì ngài Ananda mới hỏi là con bạch Phật là mọi người hay thường hỏi là Đức Phật làm gì nếu mà ngoài thời gian mà cho đại chúng hay là thời gian ăn uống thì Đức Phật làm gì, thì Đức Phật nói rằng là nếu ngoài thời gian mà dành cho đại chúng hay là ăn uống hay thì ngài chỉ có tập trung vào hơi thở thôi, thở ra và thở vào. So therefore, actually, through the breathing is actually, of course, is our air or wind whatsoever, because basically the wind and channels and the bindu, Tibetan we call sa, lung, tigle. So these three things are very important. So therefore, even like what we are practicing yoga is actually in order to kind of to stabilize the negative sort of like the wind and channels and bindu. So therefore we are practicing yoga, and similar to that way we are also practicing the breathing in and breathing out, mainly focusing on the breathing. That is actually also one of the method that how we can keep how we can balance the breathing in and breathing out without disturbing our mind, how we can focus on the breathing in and out. So through this way, actually, we can purify our negative sort of like negative winds and negative energy, and we can cultivate the positive energy, or we call also like another word is like the wisdom winds, you know. Ngài nói rằng là liên quan đến cái việc thiền này thì cái thiền hơi thở rất là quan trọng, vì ở trong kể cả truyền thống khác thì trong hay là trong truyền thống của Tây Tạng ấy thì chúng tôi có cái thiền đó là thiền hơi thở, thiền kinh mạch và thiền Bindu, và đặc biệt là với những người mà tập về yoga thì cái này là càng quan trọng. Nhưng mà trong khóa thiền Shravasti của chúng ta thì chúng ta sẽ cân bằng là cái 3 cái giai đoạn thở ra thở vào và cái giai đoạn giữa hai phần thở ra và thở vào. Nếu như mình có thể cân bằng được cả 3 cái giai đoạn này, thở ra thở vào và giữa cái thời gian thở ra thở vào, thì chúng ta có thể tịnh hóa được hay là chuyển hóa được cái năng lượng tiêu cực để chúng ta phát khởi ra nhiều cái năng lượng tích cực. So therefore, when we are practicing the meditation on breathing in and out, is actually also one of the key point of the practicing of the meditation is that our body, the process are very important. So of course we don't have much time to go into detail. Actually, like the body process of Vairocana, usually we call that the cross leg, and actually also the hand is like a meditation mudra, and our back straight, and the shoulder also straight, and also the neck bend forward a little bit, and then also I look at our nose tip, and then tongue touch to the upper plate. So these are the 7 the body poses during the time of the practicing on the breathing in and out. So the body process are very important. Again là đi Nhima đi cái đang chỉ có Shravasti meditation xem mà để ba yang today also next week. Next week who will teach? I mean Nga Samsung đi ring cái đang đi introduce thế ni không so nhầm đủ thế ni kale ngan so not only today. Okay. And then next day some other Khenpos will carry on that one? Maybe cái đang continue okay mà. I continue. I know his only teaching did is in some day, not only one day. How can we teach in one day? Yes. Okay. Now let's see now. Okay. That we will talk privately, yeah. Thầy nói rằng là trong quá trình mà khi mà chúng ta thực hành cái pháp thiền này ấy, thì chúng ta cần phải chú ý 3 điểm rất quan trọng. Đầu tiên là cái tư thế ngồi của chúng ta ấy, chính là tư thế 7 điểm thiền của Đức Tỳ Nô Giá Na. Ví dụ như đầu tiên là lưng thẳng này,
chân ngồi theo tư thế hoa sen này, chân ngồi theo tư thế kiết già này, rồi là mắt nhìn trên đầu mũi này, lưỡi chạm lên hàm trên ấy, thì chúng ta cần phải chú ý về cái 7 điểm ngồi thiền của Đức Tỳ Nô Rana này, rất là quan trọng ạ. And then also through the 7 body purchase, so I cannot explain all in detail. Actually, with the benefit of doing the 7 body purchase, actually, there's 5 different kinds of wind. The wind of fire, wind of earth, the wind of earth, like that kind of 5 the elements which we call that karmic. The winds can enter into our center channel, which is our dudi, and then also through that kind of like the wind, and also we can reduce our the afflicting emotions such as attachment and anger. So therefore, very different kind of meaning, inner and outer and secret meaning for that kind of the body purchase. Ngài nói là trong cái phần thiền này, cái phần đầu tiên là khí của chúng ta thì có 5 điểm. Ví dụ như là khí này, rồi là nó sẽ ảnh hưởng đến các cái thân của chúng ta sẽ có bị ảnh hưởng bởi cái 5 cái, ví dụ như khí này, gọi là 5 cái yếu tố, 5 cái tiết tố tạo ra cái trên cái cơ thể của chúng ta. Thế nên là cái phần thiền về khí này nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta có sự thay đổi rất là nhiều hay là đáng kể trong quá trình chúng ta thực hành. So today, actually, I feel like very happy. Of course, we have very limited time. I'm sure many of you are practicing the yoga in the early morning, maybe not only the religious yoga, or maybe just ordinary exercise that, and nowadays the Hindus, the sadhus, actually, they also they teach kind of different kind of like yoga exercise, and also they call different kind of asan, Parna asan, and then along melong, which is kind of like the focusing on the breathing in and out. So today I just would like to brief that so then you people can practice every day morning when you wake up, that 9 round breathing. That is something very unique which His Holiness created in the Shravasti meditation that I found. Usually, of course, you can find the 9 round breathing everywhere, even you can YouTube. But the way of the visualization is something very unique that I very much inspired. So that one I would like to share now. Maybe even the time is very limited. Yes. Ngài nói rằng là có thể là thầy nghĩ rằng là trong cái nhóm của chúng ta ngày hôm nay có rất nhiều người là buổi sáng sẽ thực hành thiền này hoặc là yoga và các khóa thiền của mọi người. Nhưng mà hôm nay thì thầy sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách thiền của trong cái khóa thiền này. Tại vì sao là vì sẽ giúp cho chúng ta có cái sự thay đổi rất là nhiều mà sư tổ đã hướng dẫn cho chúng tôi, thì bây giờ sẽ hướng dẫn cho mọi người để cho mọi người có thể thực hành. Nếu mà mọi người cảm thấy là có những cái lợi lạc cho mọi người thì mọi người có thể thực hành, và bây giờ sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách thực hành thiền hơi thở trong cái khóa thiền mà đã được sư tổ hướng dẫn. So when you wake up morning, it is very important that is if you could do. I know in Vietnam actually people like to go riverside and do exercise every day. I really much like that. That kind of culture should adopt by other countries as well. Then I saw also some people, they are meditating and whatsoever. So therefore, when you wake up, so this 9 the round breathing is kind of very helpful, because when we sleep whole night, so there are lots of kind of like dead wind, which already expired wind. So it's also, we have to throw out the dead wind, and also we try to breathing in the new or the fresh one. So that practice is kind of like very much useful. And I've been doing this practice for many years. So it is very much useful in our daily life practices. Yeah. Ngài nói rằng là ví dụ như là thầy biết là ở Hà Nội, Việt Nam ấy, thì là mọi người hay có một cái thói quen là buổi sáng rất là thay ra các hồ hoặc là sông, đi đến những cái khu vực mà mới để chúng ta hít thở. Thì thầy nói rằng là cái điều này cũng rất là tốt, vì đến cái truyền thống rất tốt, nhưng mà
trong cái khóa thiền của chúng ta ấy, thì chúng ta có thể thực hành ở nhà nếu như với những người không ở gần sông suối hay là hồ ấy, vì là khi mà chúng ta ngủ ấy thì chúng ta đã tích lũy trong cơ thể của chúng ta rất nhiều loại khí chết hay là gọi là những loại khí độc. Thì khi mà chúng ta thiền, cái cách thiền mà chúng ta sẽ được học sau đây thì chúng ta có thể đẩy những cái loại khí chết đi ra khỏi cơ thể của chúng ta và để tiếp thu cái nguồn khí mới, những nguồn khí tinh khiết hơn. Đây là gọi là những nguồn khí lợi lạc để giúp cho chúng ta có cái năng lượng và cái sự sức khỏe và trong một ngày mới. So I would like to demonstrate a round breathing, and you can just put note down, or maybe if it's recorded, so looks like recording Sangela will share somewhere, I don't know. So then you can even, I mean, on YouTube actually, His Holiness, if you YouTube, if you search for nine round breathing by His Holiness Devun Kyabgon, so you will find out that is the demonstration of the 9 round breathing, maybe somewhere he performed in somewhere in Europe some years ago. So you will see the more clear or there later on when you can find time. I will also demonstrate. Thầy nói rằng là bây giờ sẽ là thiền 9 hơi thở. Thì nếu với những ai biết tiếng Anh ấy, thì mình có thể tìm ở trên YouTube thì có một cái clip trực tiếp của sư tổ hướng dẫn 9 cái thiền 9 hơi thở này được thực hành cách đây một vài năm trước khi mà ngài hướng dẫn cho nhóm Phật tử ở bên châu Âu ấy. Thì bây giờ mình sẽ thực hành cái cách này. And then okay, so there's so when the first actually the hand, I will just show the demonstrate the hand. We have to do like this, and then tay chúng ta phải làm như này. Okay, the first one is you have to the close the left nostril, and then you have to breathing in from the right one. The important thing is here that His Holiness which he combined in the Shravasti meditation is that when we breathing in, we just breathing in, so we don't have any kind of visualizations. So here in the Shravasti meditation, His Holiness that he explained that when you're breathing in, so you have to feel that all the energy of the 5 elements, the fire and earth and water and what else? Actually, all the pure, the essence of the 5 elements, you are actually the breathing in. So that kind of the visualization you have to do, and then when you breathing out, so then you have to visualize and you have to feel like that I am removing and I'm throwing out all my kind of like the negative stance of like the obstacles or maybe whatever there exists, like the negative things that exist in your body, so I am throwing away. So that kind of the visualization, when we do the first 3 times, so you have to visualize like that way. Ngài nói rằng là tay của chúng ta thì sẽ theo cái mình nhìn vào hình ảnh mà ngài đang cầm ấy là tay của chúng ta, một tay chúng ta sẽ ngón tay của chúng ta sẽ bịt lỗ mũi trái lại và chúng ta sẽ hít vào bằng lỗ mũi phải, và khi mà chúng ta hít vào năng lượng mới tinh khiết từ ngũ hành ở bên ngoài, ví dụ như đất nước lửa gió đấy, ngũ hành bên ngoài đi vào trong cơ thể của chúng ta, và khi mà chúng ta hít thở ra thì ngoài toàn bộ những cái chướng ngại bị được đẩy vào, thật ra chúng ta sẽ nghĩ như vậy ạ. Is this Sangela, your network problem or my network problem? There's a little bit network problem. Yes, I think. You are one. Okay. So and actually when you okay. So that when you the first you close the left nostril, and the first one is you breathing. The first one is that you breathing in long, and actually breathing out long and slowly. Example like.
like that way, breathing out long and slowly. And then second one is that when you breathing in, and then when you breathing out, and strong and short, like that. Yeah, second one. And then third one is after you breathe in, and third one is long and very slowly, so almost without sound. So I hope you're clear. The first one is breathing out long and slowly. Second one is strong and short. Third one is long and slowly, almost no sound, very smoothly. Hơi thở đầu tiên hít vào là dài và thở ra là chậm. Hơi thở thứ hai là dài và thở ra mạnh. Và hơi thở thứ ba là dài và thở ra nhẹ nhàng. Được chưa ạ? 3 cái hơi thở đầu tiên ấy. Finish? Finish. Okay. I think... Okay. Then the second, this is the first time, and second time you have to change the hand position like this way, and then again you close the right nostrils, and then you breathing in from the left, and of course breathing out from the right. And the same way, the visualization is now the first time. The visualization is, as I explained, that you have to visualize that you are taking the energy of all the essence of the 5 elements when you're breathing in. Now the second time is that when you're breathing in, so you have to visualize that is that I'm breathing in all the fortune and all the prosperity, that actually whatever in the universal, whatever there's a fortune things and all the prosperity and the positive energy, what things that exist out there, so I'm breathing in. So you have to visualize something like that way. And same way when you're breathing out, so then, as I mentioned earlier, so I'm throwing away all the negative things that which exist in my body. I'm removing all of these things, throwing away. So that kind of visualization is very important the second time. Và đến lần thứ hai thì chúng ta đổi tay ạ. Chúng ta đổi tay sang và chúng ta sẽ lấy cái tay của chúng ta để chúng ta che mũi phải vào, và chúng ta sẽ hít vào bằng lỗ mũi trái. Và như lúc đầu thầy hướng dẫn ấy, thì khi mà chúng ta hít vào thì chúng ta hãy quán tưởng rằng chúng ta sẽ hít vào tất cả những gì tinh khiết nhất của vũ trụ, từ ngũ đại của vũ trụ, sẽ đi vào trong cơ thể của chúng ta, mang lại chúng ta có nguồn năng lượng mới, nhiều sức khỏe, nhiều cái năng lượng tích cực. Và khi mà chúng ta thở ra thì chúng ta sẽ quán tưởng rằng là tất cả những cái tiêu cực, những cái chướng ngại của chúng ta sẽ được đẩy lùi ra ngoài, và chúng ta chỉ đổi bên thôi, còn cái cách quán tưởng thì vẫn giống như lúc đầu ạ. Okay, then same as like the first one is long and strong, and the second one is short and strong, and the third one is and then long and very slowly, smoothly, almost without sound. That one same as like the previous one. Long and slowly. First is long. Yeah. Yes. Slowly. No, long and strong. Long and strong. Long and strong. Now different first one, right? Yeah. The first one is strong and long. Second one is strong and short. The third one is long and very slowly, without strong. Okay, in first in first time, this second time different, right? No, same. Maybe we explain wrong. Same way. I explain. Okay, second time.
like that way. Yeah? The first one is strong and long. Second one is strong and short. Third one is long and slowly, without strong. Long and slowly. Yeah, yeah. First long and strong. Mm-hmm. Second is strong and short. Strong and short, yes. And the last one is long and slowly. long and slowly. Not Last strong. one slowly. Mm-hmm. Strong and long này. Cái hơi thở đầu tiên nhá sẽ là strong and long. The first one is yes. Strong and long, JB. Strong and long. Yeah. Cái hơi thở đầu tiên sẽ là mạnh này và dài, thở ra dài. Second one is strong and short. Cái thứ ba là dài và nhẹ nhàng, như cách thầy hướng dẫn thực hành vừa rồi ạ. Okay. And the third one is okay. The third time, then you have to put your hand is just on your the knee, and then same as like that. From the both nostril, you know. Then you have to. Yeah, the third one is then again same as like from the both nostril, breathing in and then breathing out, strong and long, and then of course breathing in and strong and short, breathing out, and then the last one is of course after breathing in and then long and slowly. Yeah, that's same as that's altogether 9 round breathing. Yeah. Okay, I got it. Okay. Ngài nói rằng là khi mà đến 3 hơi thở cuối cùng ấy thì mình để 2 tay của mình lên đầu gối và lần này mình sẽ thở bằng cả 2 lỗ mũi của mình chứ không phải là một nữa. Và mình vẫn tiếp tục cách thở như thế. Đó là hơi thở đầu là thở vào mạnh, thở ra dài, và hơi thở thứ hai là thở vào mạnh và thở ra nhanh, và hơi thở thứ ba là dài và thở ra nhẹ nhàng. Đây là 9 cách thở mà hôm nay thầy chia sẻ. Okay. And then because when you do this round breathing, so that's because all you are it's a kind of like the cleansing of your all kind of like negative or sort of like the already dead wind that which exists in your body. So that's throw away. So that will actually helps you to you can focus your mind much better when you do this breathing meditation. So therefore, it's quite important to do that one, kind of like at the beginning. Ngài nói rằng là khi mà mình tập trung vào mình thực hành cái 9 cái cách thở này thì sẽ giúp cho cái tâm của chúng ta được định hơn, và cái cơ thể của chúng ta thì sẽ có cái nguồn năng lượng mà tích cực và nguồn năng lượng mới được đi vào cơ thể của chúng ta, làm mới cái nguồn khí ở trong cơ thể của chúng ta và đẩy ra ngoài những cái khí tiêu cực và chướng ngại ấy. Thì đây là một cái cách thiền rất là giúp cho chúng ta khỏe mạnh, hay là giúp chúng ta lợi lạc cho rất là nhiều nếu mà chúng ta thực hành. So, as I mentioned earlier, if you are not clear, and then as I mentioned, you can search in YouTube 9 round breathing by His Holiness. You will see and you will get to know very clearly all the movement, how to do. So then you can keep practicing. So that's very much, it is not that kind of very secret practices. So it's general kind of the yoga practices that you can carry on. And then after that, after you've done that kind of 9 rounding breathing exercise, and then you can start the practicing of the breathing in and out one with mindfulness. Thầy nói rằng là nếu mà mọi người có thể tìm thêm cái cách thiền này của 9 hơi thở này ở trên mạng YouTube thì sư tổ hướng dẫn rất là rõ, và mình có thể nhìn theo và mình thực hành theo hàng ngày. Và để thực hành ngay một cái buổi đầu thì nó chưa phải là nhanh được ngay đâu, mà chúng ta cần phải thực hành theo thời gian.
Và sau khi mà chúng ta đã thực hành 9 cái hơi thở này xong rồi thì chúng ta sẽ bước vào cái phần thứ hai là thiền chánh niệm. And then after that, of course, there are many now. His Holiness already compiled one book that where you can do practice accordingly. So let's see how we can. Well, actually, I'm also not sure. I'm thinking to host. I don't know now. The Sangela mentioned that this is not only one session is carry on, but we don't know how we can carry on the online. But I'm also thinking of conduct this Shravasti meditation somewhere, might be in December or January, somewhere in Vietnam. It's not sure yet exactly the location and time and things, but will announce. So then might whoever like to the practice, so then you can join that time. But somehow just you can. Then after you do this 9 practices of the 9-round breathing, and then you can just keep the focusing on your breathing out, breathing in, breathing out, without having any distraction. So you can count from 1 to 10. You can count your breathing in and out 1, like that way you can count. So without distraction, that is actually also one the method of the practice of breathing in out. Through the mindfulness. Thầy nói rằng là cái khóa thiền này cần phải kéo dài trong một vài ngày và đã được sư tổ chế tác ra để thực hành, và trong tương lai thì các thầy hy vọng là có thể tổ chức được ở đâu đó lần thứ 8, ví dụ như có thể tổ chức ở Việt Nam. Thì với những hành giả mà chúng ta quan tâm ý, thì có thể là trong tháng 12 hoặc tháng 1 năm sau thì có thể sẽ được tổ chức. Thì đến lúc đấy thì mọi người có thể tham gia và thực hành theo một cái thời khóa mấy ngày liên tiếp với sự hướng dẫn của các thầy. Thì sau khi mà chúng ta đã thực hành xong 9 hơi thở này rồi thì chúng ta sẽ ngồi và chúng ta sẽ hít vào thở ra, và mình có thể đếm từ 1 đến 10, sau đó mình quay lại. Và đây là cái cách để chúng ta giữ And Sangela, are you there? được cái chánh niệm thông qua cái việc chúng ta đếm hơi thở, hít vào thở ra. And then also, if you don't like to count your breathing in and out, so you can do another practices like that. You can just focus on your breathing in and out. I'm breathing in long. I'm breathing out long. So that way you can just focus on your breathing in and out long. And then I'm breathing in short, I'm breathing out short, or I'm breathing in long, I'm breathing out short. Like that way, you can focus on your breathing, and without distractions. So with your pure intention, focus on your breath. So you can keep practicing maybe 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, whatever. That is actually one kind of the basic, the practice of Anapana. The mainly, so we have to try to focus your mind without distraction. That is the main purpose of meditation. Và nếu trong trường hợp một hành giả mà không thích đếm là 1 đến 10 thì mình có thể chánh niệm ở trên cái việc là mình biết mình hít vào nhanh, mình hít vào ngắn, hay là mình thở ra ngắn, hay là mình thở ra dài. Mình sẽ quan sát trên chính cái hơi thở của mình là thở ra dài hay là thở ra ngắn. Và đây là một cái cách để chúng ta thực hành cái sự chánh niệm, đó là chúng ta biết chúng ta đang hít vào nhanh hay là hít vào thở ra nhanh, và chúng ta biết cái hơi thở của chúng ta đang đi đến đâu. Thì đây là cái cách để chúng ta giữ cái sự chánh niệm của chúng ta ở trên chính hơi thở của mình. Đây là một cách để thực hành chánh niệm trên hơi thở. Okay, so anyway, so actually, yeah, I will discuss with Sangyala regarding that topic. So carry on that the Shravasti that continues, because I think Shravasti, the practice is, of course, as I mentioned earlier, just basic one that you can
keep practicing. But other than that, there's a lot of exercises, so might be not really convenient to show on Zoom whatsoever. So let's, I will discuss privately with Sangyala. And so I hope you enjoy with today topics. And actually, I supposed to talk only 45 minutes and then keep chanting prayer, but I break the rules. Please forgive me. And now I don't know who will chant. I just saw Khenpo Shravasti is also there. I don't know who else who is going to chant the prayer. Then after that, money recitation prayer, I guess. And then lastly, we can have some the questions and answer. Thầy nói rằng là trong cái khóa thiền này thì còn có phần thực hành thể dục nữa. Thế nên là thầy sẽ phải bàn với ban tổ chức để xem là như làm thế nào để hướng dẫn cho mọi người. Còn bây giờ mọi người có thể từ bây giờ mọi người có thể thực hành cái thiền 9 hơi thở này hàng ngày của mình. Và bây giờ thì đến cái phần chúng ta thực hành trì tụng Om Mani Padme Hum thì Khenpo sẽ làm là kỹ năng đi ôm dê về để đỉnh. Khenpo sẽ làm là chanting đi 15 minutes and after that 15 minutes chanting đi Kama Chonga đi về ra đi Kama Chonga đi question and answer, okay? Maybe Khenpo Shravasti, can we chant just 10 minutes? And then maybe because we have a very few minutes left for the question and answer. 10 minutes chanting, okay? Thank you. Thầy nói rằng là bây giờ sẽ là 10 phút chúng ta sẽ chỉ tụng okay. Sau đấy thì sau khi mà hết phần so can we chúng sẽ đến phần đặt câu hỏi. Is everybody has a text, or otherwise someone can share on the screen actually? Maningoa. Do you have a tongue in English? They have. Okay. Yes, I sent to them already for many. Okay. Great. Yes. Okay, please start. Okay. Okay, voilà. Namo Guru Devanda Gene Dusmende Varashes Bajus Gengo Namkha Tabur Chabe Jushi Yaze Oba Melan Chate Om Mani Padme Hum Ba Nyame Duva Shage Toi Jo Jun Yalwan Jan Se Dan Je Kai Ge Lama Nam Ge Ju Jin Ning Bo Ye Ge Zhou Men Zhou Om Mani Padme Hum De Be Zang Ye Nam Ge Gon Do Da Ma Wo Sang Ye Nam Ge So Sa Da Da Yo Ba Nam Ge Ja Den De Ning Bo Ye Ge Zhou Men Zhou Om Mani Padme Hum Le Gen De Be Ba Ma Le Be An Yin Dun Dun Do Re Jin De Ba Nam Gum Bo Chen Re Zi Ge Lam Na Do De Wa Chen De Ge Wa Rai Jin Om Mani Padme Hum De Le De Ne Ja Da Mo Sam Ye Ne Den Da Ge Te Len Du De Na Gum Bo Chen Re Zi Ge Lam Na Do De Wa Chen De Ge Wa Ran Jin Ge Lom
O mani me o je mi je be jin dan jin je ta man je sung be jin da po mo nam gom bo che re zi ge lam na do de wa jin de ke wa ran jin ye lo o mani be me o je gu son to de la ma yen de ko ge le de zen de me sem de nam gom bo che de zi ge lam na to de wa jen de ge wa ra jin ge lo o mani me me o jen de je ya le man na mi an yen de me yu yu an sen jang ba nam gom ba chen de zi ge lam na to de wa jen de ge wa ran jin ge o be me o je mi ge je dan chen me la bo dan de dan yen an je be le nam gom bo chen je zi ge lam na to de wa chen de ge wa ran jin ge o mani be me o je wo ye ya mo la na jin ban dai jin be ze ga lang be chen de nam gom bo chen je zi ge lam na to de wa chen de ge wa ran jin ge o mani be me o je she wa na ve ta mi ge o ji de kan ge zen de ma lu pa gom bo chen je zi ge lam na to de wa chen de ge wa ran jin ge o mani be me o je je mo she la ro je ro so ge me di me ban do ya ma nam gom bo chen je zi ge lam na to de wa chen de ge wa ran jin ge lo o mani be me o jo to me ma yi jin je dan sha zha ze be sen je ma lu ba gom bo chen je zi ge lam na to de wa chen de ge wa ran jin ge lo o mani be me o je me yong ga ga la yon ma yon jen do min do na bu mo su mo ba nam gom bo chen je zi ge lam na to de wa chen de ge wa ran jin ge o mani be me je wo zang ham sum a rian zan bu lin de yin lin sum lin zhang ye wo nam gom bo chen je zi ge lam na to de wa chen de ge wa ran jin ge o mani be me o je yo wa
Lai Khenpo Lai Nenja Te Zu Jen Zu Men Tarai Sem Janam Angamba Chandra Zike Lamna Doin Deva Chandra Gewara Jengelo O Mani Peme O Yalwa Yeda Lama Ye Lami La Song Gam Sun Janam Angamba Chandra Zike Lamna Doin Deva Chandra Gewara Jingelo O Mani Peme O Jen Kamaram Jam Dala Dain De Jin Dim Bang Gave Sem Janam Angamba Chandra Zike Lamna Doin Deva Chandra Gewara Jingelo O Mani Peme O Mani Last so ta kama chong an rồi sare Om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum, om mani padme hum. Om Mani Padme Hum 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 Mani Padme Om Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Om Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Om Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Om Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Om Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Om Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Om Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Om Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Om Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Om Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Hum Mani Padme Hum Om mani padme hum. Okay. Okay, thank you very much.
Yes, actually, before I forgot to explain the last one actually, Sangela, that when we breathing the 3 times at the last one, and that through the both nostril. So when we breathing in from the both nostril, so we have to visualization is that we have to visualize like that. I am breathing in all the blessings and the essence of the blessings of all the Buddhas and Bodhisattvas. I'm breathing in. The 3rd time you have to visualize that one. And again, of course, when you're breathing out, so I'm breathing out, throwing out all my negative things and all the obstacles through my both nostrils. So that's what we have to visualize, that I forgot to explain. Yeah. Mình nói là thầy xin giải thích thêm một chút là ở cái tất cả cái phần 3 lần thở và trong 9 cái hơi thở này, 3 lần thực hành và 9 hơi thở này, thì ngoài cái việc là chúng ta quán tưởng là chúng ta hít vào cái năng lượng từ ngũ hành của vũ trụ, thì chúng ta còn quán tưởng rằng là chúng ta nhận cái sự năng lượng gia trì của chư Phật ở 10 phương đi vào trong cơ thể của chúng ta để giúp chúng ta tịnh hóa tất cả những chướng ngại, những tiêu cực, những bệnh tật đau khổ chúng ta đi ra ngoài. Thì chúng ta cần khi mà chúng ta hít vào thì chúng ta quán tưởng như vậy, và hít ra, thở ra thì chúng ta quán tưởng như vậy. Thì trong cả 9 hơi thở thì chúng ta cần phải nhớ cái điều này rất quan trọng ạ. Thì quên mất là thầy chưa giải thích rõ thêm cái phần quan trọng là chúng ta nhận cái sự gia trì của chư Phật. Now question and answer, is it? Really, question and answer. Maybe might I will take only 3 questions because actually I don't mind to stay a bit longer because my medication. Actually, I supposed to finish my dinner at 8 o'clock now, already at 30. So which is I'm a little bit concerned. So therefore, I would like to take only 3 questions, so then we can end up 8:30. Thank you. Ok, thầy nói rằng mình sẽ có 3 câu hỏi, thầy dành thời gian cho mình có 3 câu hỏi. Nếu mà có câu hỏi thì mình bật máy lên và mình hỏi ạ. Ok, first question. Em nha. Yes. Yes. Tashidale. Yes, I have this question. Okay. When I practice, but sometimes many questions in my head, like a traffic jam in my head, and sometimes I will sleepy. Yeah. So what should I do when I have that? Many thoughts, is it? Am I right? What you said that there's a many. Can you understand? Sangyala, is it? Did you hear clearly? This means this. Because there's internet. Yes. This means when I I mean I can't focus on my breath in or out. Mm-hmm. I just think many things, and I sometimes sleepy. Yeah. Okay, what should I do? Understand. Yes. So I think the solution is only that, because you have to try to keep focusing on that. You try to control your disturbing minds. The practice is that the solution is that you have to become familiar with that. You have to keep practicing. Let's say, let's see, if you don't know how to cook, example, if you don't know how to cook, so what do you have to do? What you have to do is that you have to learn how to cook, and then also you will become a master of cooking. Example, that if you don't know how to cut vegetable, how you have to learn, and then once you become familiar with that, without looking at the vegetable, you can cut, without cutting your finger. So that much you will become familiar with that. So similar to that way, I think you just have to try to focus on that. So when your monkey mind try to run away, you just try to bring again to the concentration, that what you are focusing on your breath. And when you are try to again, it's same thing like that.
if you have a like dog, you know, if dog is just always keep running away, what you have to do is you have to just tie it up with the with some ropes and try to put somewhere or the somewhere, you know, you have to, I mean, the bind, you know. Similar to that way, actually, our mind actually try to, if your mind is maybe cannot focus on your breath, or maybe you can do something else. You can, example, like you try to focus on your letter Om here, white color, Ah, red color, Hung, blue color. Might, when you practice that one, might be that one is more helpful for you. So the one focus is not designed for everybody, you know. So we have actually no time. At the time of the Buddha Shakyamuni, there was one monk who cannot concentrate at all. He cannot meditate at all. And then one time the Buddha said that, oh, he has a great, some kind of like habitual tendency of the previous life that was spent in a garden. So then Buddha said that, can you bring that monk to that particular garden? And then when he smells on certain, the blue color of flower, and then immediately, so he got a certain kind of like realization through just smelling of the flower, you know. So therefore, there are many different methods to focus your mind on certain the point. So you can try other methods, whatever. That is my suggestion. Thank you. Yeah. Sanjay, do you need to translate into them or no need? No need. No time. Yeah. Okay. Okay. Next question. Next question. Second question. Who raised up their hand? No question is no doubt. That's also very good. All your minds become very clear. Clear minds, no doubt. Sanjay, can you say your mood? Can you unmute your mic? Sanjay, can you unmute and then, okay, another one there, okay. Ha Nyun. Okay, you can ask your question. Có ai có câu hỏi không ạ? Nam mô Bodhisattva. Yeah, I have practiced meditation for a while, and normally I will close my eye when I practice sitting meditation. But today you taught us try to look at the top of the nose. So I feel it's very hard for me to open my eyes and watch out my nose. I feel very tired and my eyes very heavy. So yeah, what should I do? Okay. Very good question. So actually, it is we call like the semi-close. It's not really close, not really open. We call it semi-close. That means sometimes, you know, if you're too close, it's a depend on the practitioner actually. Some texts actually also said that you can close your eyes while you are meditation. So if you feel more comfortable by closing, that's okay. But for some people, when you close your eye, so that's actually also cause to sleeping, you know. So usually it says that, normally it says that you semi-close your eye. But if you feel much better closing your eye, so you can also carry on that practice as well. And also certain point of the meditation of Mahamudra, sometimes you have to look, you have to open your eye and you have to look directly to the object, so that when you look at the object, and then if you cannot, your eye is still open, but if you, looking at the object by your eye, if you manage to remain without distraction on that object, that is actually you are in a very advanced level of the meditation, you know. But anyway, for the beginning, whatever is suitable for you is okay. That's my explanation. I got it. Thank you so much. Okay, yeah. Okay, thank you. Now last question. Bây giờ câu hỏi tiếp theo, câu hỏi cuối cùng ạ. Có ai có câu hỏi gì không ạ?
Hello, sir. Can I Họ have không a có kinh question, please? Okay. Yes, yes, Yeah, yes. I'm curious about Buddha philosophy because there are many types of Buddhism, like in Tibet, in other Asian country, they're somehow different, and they claim that they form Buddha. So so there are a lot of books saying about Buddha teaching or something like that. So which one is actually? I'm very curious about their like correct list, because all of them like hey, this is like Buddhism, Buddha teaching, and so Yes, I'm like I which one is understand. the correct Yes, one? yes, Yeah. yes, yes. I think actually, in my point of view, there are many. I'm sure there are hundreds and thousands of the philosophy texts which composed by a previous master in India, Tibet, China. So I'm sure all the teachings are. My dinner time is finished and asking to eat my medicine. Actually, now even I didn't eat dinner. So, but you see, my advice is that actually, as we are, if you or anybody, the beginners, I think it's best to study about the mind training, the philosophy text. That would be much more suitable for you or any kind of like the beginner persons. And then, of course, the later on, when you already knew about a certain kind of like Buddhist philosophy, then of course you can start studying about Madhyamika or any kind of other Shastra, the advanced level. So again, here I would like to say is that there are many the philosophy texts, and again, it is depend on the person which texts are most suitable for you. Example, there are philosophy about Vinaya, the philosophy about Sutrayana, philosophy about kind of Abhidharma, the philosophy about Tantra. So which subject are more suitable for you? Which subject are more familiar for you? And that one you can just go for it. That's a better example. Like the food, there are many hundred thousands different kind of food in our world. So which food are more suitable for you, which you like the most, then you can consume that one. Similarly, I think all the philosophy texts are correct. There some of that might be wrong. It could be, but I'm sure that many of the philosophy, the books that which written by the great scholars, I think all are right. That's my explanation. So thank you very much, Sangela. Please, can you explain that? Sorry, we could not translate into Vietnamese. That all the questions were answered because I got because of my medication time. So thank you very much for organizing wonderful Zoom program and. Bây giờ Okay. Bây giờ mình chào thầy Khenpo Rangdol là thank you so much Khenpo Rangdol. Thank you so much. Now Khenpo Shravasti. Bây giờ mình chào thầy Khenpo Rangdol vì thầy không có thời gian, đúng không ạ? Sau đấy mình sẽ đến phần mình chào thầy Khenpo. Okay, last short dedication. Là rồi. Changjo zenjo Rinpoche mage banam gegure gewa nyamba me one ondo be wara dembe bagyo lame jewajo denge wo sa den yong dembe jinda nga dang jowa ye demba yurin na taji sho. Vola tu Chetsang. Bye bye. Yeah. Thank you so much. Bye. Thank you. Good night. You can put Good night. Thank you. Bye bye. Bây giờ đến phần hồi hướng công đức với lại cầu sư tổ Trường Thọ. Khenpo sẽ giao là Kuchi Sonam đi tam Long Lai và Hidolis. Okay. Ongari rave ngorwe jingamzo bandan dewa malun jongwe ne jenje zewan denje janzo
Jabe sede bardun den juronje gonjo renje zumge ngo nye jalden zemba juden den gara tenge zambo jenge zenzan ban tenle lunduan garje jaden jo gonjo zumden demba lang age wangje jesenen jambe Toden rinjenen dun men dekde ban shege na wanga je jamde jo zonam de yen tam je ze ba yen tam da nyan be jena wa bam je jega na je balon du ba ye ze ben zolen do wa do wa jo zen je ne ban je nye ban yo de na len dan je Dove nene malu banda dun jungwa me bara jo lama kukam zangla solwa deben chondun guje ring lan solwa chenlan darjin gyala solwa deben lama dan darwa me baran jenje lo je ja gunzen gunjen jegen Tenden la wang de bende gong ba rin chen ba jen den ba je de Xia zhen de zaman gun ben zhen jun je Dong ba nam dan ga dan den ba ye ma ne lam zhen je Jin dong ba zan jen gong bon je guan rin jen Den ba da jen yun jen den jun je So cutting che Khenpo la tu Chinang, Jinang cô sẽ dinh để mê. Bây giờ có là so cutting che chẳng mà Giấy là gì Dung? Bây giờ có mấy bạn muốn nghe câu trả lời của 3 câu hỏi ý, thì mọi người có thể nghỉ, nếu mà ai không muốn nghe thì là sư sẽ dịch cho các bạn ấy được không ạ? Thì câu hỏi đầu tiên là của chị một chị hỏi là khi mà chị thiền ấy thì chị không thể tập trung được vào hơi thở và có rất nhiều cái suy nghĩ xuất hiện ở trong đầu của chị, thì làm thế nào để chị có thể định tâm được? Câu hỏi của chị Bình Minh thì thầy có trả lời rằng là thật sự nếu mà mình không tập trung được vào hơi thở ấy, thì cái việc quan trọng nhất là mình phải học cách để tập trung được vào hơi thở. Ví dụ như là mình không biết nấu ăn thì mình phải học cách để làm thế nào để nấu được ăn. Có nghĩa là mình phải tìm một cái cách thức nào đấy để làm thế nào để mình trở thành người có thể nấu ăn được, chuyên nghiệp được. Thì đấy là cái câu trả lời của thầy. Câu hỏi tiếp theo của một bạn đó là sư quên rồi, câu hỏi của bạn ấy là gì rồi? Một câu của một bạn thứ ba là bây giờ có rất nhiều cách thiền và mọi người đều nhận đấy là thiền của Phật giáo, thì theo thầy thì con phải làm thế nào để chọn? Thì thầy nói rằng là bây giờ có rất nhiều các cách thiền, thì bạn phải tìm cái giáo lý ở trong kinh luận tạng mà được vừa là kinh của Đức Phật để lại, vừa là những bộ luận của các chư tổ để giải thích về kinh, và các bộ luật nữa. Thì bạn phải dựa vào cả 3 cái này để bạn tìm ra cái phương pháp tu thiền phù hợp với bạn. Có nghĩa là không một ai có thể khuyên người khác được, mà thầy chỉ đưa ra là bản thân mình phải tự mình tìm được cái giáo lý hay là cái pháp thiền mà phù hợp với bản thân mình. Thì đấy là lời khuyên của thầy. Câu hỏi thứ một của bạn thứ hai thì sư quên mất rồi. Còn câu hỏi tiếp theo của cái bạn là sư ơi, em muốn xin video các buổi trước, sư có biết ai G-code lại không ạ? Thì cái G-code này thì là sư, vì là mỗi một buổi thì các ban tổ chức là các bạn hot khác nhau ấy, thế nên là sư cũng không có biết, mà cái này nó rất là, cái Zoom này nó rất là hiện đại. Sư vào Zoom mà sư cũng thấy nó quá nhiều cái thông tin, sư cũng hoang mang vì Zoom. Còn một câu nữa của một người nữa thì sư, mà ai đó gợi ý đi ạ, thì là sư nhớ đấy ạ. Dạ, Đây rồi. con xin Câu phép. hỏi thứ hai là thiền nhắm mắt, thiền mở mắt sư ạ. Vâng ạ. Thì nhắm mắt và mở mắt thì đoạn đấy sư nghe là thầy nói là nếu mà ai mà bước vào được cái thiền mở mắt thì có nghĩa là đã vào cái phần cao cấp rồi, phần cao cấp thì mới mở mắt được. Còn thì thiền nhắm mắt thì là đa phần là mình đâu, mình thiền hơi thở của mình là mình nhìn vào cái đỉnh mũi của mình ấy. Thì thầy giải thích như thế, có 3 câu hỏi như thế đó. Có bạn hot không
cho em xin video ấy ạ. Thì là bạn hot là mỗi một buổi là một bạn khác nhau. Thì em nếu mà em ở trong nhóm lớp học em phái cõi tổ không, thì có một nhóm Phật tử của sư tổ ấy, thì là mọi người hay chia sẻ trên đấy ạ. Thế thôi ạ. Thì sư xin hồi hướng công đức cho tất cả và chúc cho mọi người ngày an lành, đêm an lành, tất cả 6 thời đêm an lành. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Sư cô có nhìn thấy tất cả mọi người không? Hả? Sư cô có nhìn thấy tất cả mọi người không? Cô Dạ. có nhìn, sư cô có nhìn thấy mọi người không ạ? Nhìn Có thấy ai mà bật hình thì nhìn thấy ạ. Thế à? Nhìn thấy một hàng dài luôn à cô? Nhìn thấy chắc cũng giống như nhìn thấy chị thôi. Thế à? Chắc cũng giống mọi người với chị đây. Sư cô dạo này tướng đẹp quá. Sư thấy cái này nó có nhiều cái chủ đề này, chia sẻ nữa nhiều lắm, nhiều thủ tục lắm. Còn cái ghi hình thì sư không biết làm thế nào được. Ai làm hot thì mọi người tự sắp xếp, hoặc là vào đây mọi người tự mình lo. Cái này nó nhiều chức năng quá. A Di Đà Phật sư ơi, mọi người. Chúc mọi người an lành nhá. Ở Việt Nam. Mọi người vẫn còn ở đây à? Mọi người đang muốn hỏi về cái file ghi record lại đúng không sư? Sư ơi, sư nghe thấy con hỏi không ạ? Sư ơi, mọi người đang muốn xin cái file. Thế ai là chủ sám, ai là chủ sĩ thì đấy, chị Phương à? Chị Phương có lưu không? Sư ơi, nó có một cái reject nó hiện ở trên màn hình kia, nó đang lưu đấy ạ. Cái chữ rec ạ, chữ REC đấy ạ. Là tùy từng buổi, tức là em con sẽ xem ở trong email, nó sẽ trả về email cái buổi ghi lại cái hình ảnh này, ghi lại cái buổi